Доброго всім дня, всім привіти. З вами Яков Імен. Сьогодні мафія, яка мала бути вчора і не пішла. Дуже багато чого зробив за сьогодні. Уже від 3-ї години хуячу, як дикий скунс. Ваше здоров'я, скляночку водички бахну, бо щось сьогодні не маю так багато потужності не маю. Потужність не потужна. Ноги дуже сильно болять. Ваше здоров'я. Не карпатська джерельна, але теж піде. Так, а що я так гучно чую все? Так, що у нас нового? Перше. У нас не 10-та вінда. Я вчора перейшов на 11-ту, сьогодні від 3-ї ранку собі налаштовувався. Зараз я на 11-й вінді. Провів роботу над цим. Над оптимізацією самої вінди. Оптимізацією заліза. Оптимізував трохи OBS, нібито так, як би мало воно бути. Знайшов декілька критичних моментів, які перевантажували в OBS відеокарту. Хотів сказати відеокамеру, а потім відеокарту. Так. Це у нас із резолюшеном були проблеми. Тобто подвійне кодування відбувалось зображення. Такі-то пироги. Щось там ще дрібне зробив. Ну і награвся з цим, щоб мафія працювала. Дуже довго пробував, різні методи пробував, нічого не помагало. Поки сам не додумався, думаю, видалю нафіг ту папку з цього блядського вандрайва. Видалив, запустив гру, спрацювало. Поставив назад папку, знову біда була. Гра вам не загучно? Бо щось мені трохи загучно гра. І я трохи можу бути гучнішим, бо перебрав деякі налаштування мікрофону. Не знаю, чи ліпше стало, чи не ліпше. Дякую. Ну, мікрофон деколи заходить в червоні піки, але я зараз можу його легенько чуть-чуть пофіксити. Ну, музика поки ок, глянемо, як буде в грі. Бо мені дуже гучно. Так. Вітаю всіх на каналі, всім доброго дня. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Шпокограм, OnlyFans, всім добрий день. Будемо проходити зараз мафію другу. Історія Віто Скалето. Так що готуйте свої кавові прибори, наливайте собі кави, чаю, не знаю, капучино, хочете пива, хочете горілки, хочете коньяку, що хочете, наливайте. Так. Ну що ж, зайдемо в налаштування, аудіо. Ну, ніби тут все гуд, але я не розумію, чому мені так гучно. Ну, хочу сказати вам, що 10-очка така приємненька, дивіться, зараз. Ай, це не то. Interesting. От. Це моя 10-очка так виглядає. Нічого лишнього, нічого зайвого. Тут ігри, тут лаунчери, тут стрімінгова хуйня, тут інструменти. Все, ізі-пізі. Агоу. Угу. Я зараз зроблю тихіше. Цікаво, як такі панельки поставити бокові, щоб відкривались. Називається програма Fences. Пишеться F-E-N-C-E-S. Fences, напевно, що не Fences.
Ну вона в мене є, я не знаю, може ти можеш її запускати. Ні, ти її не зможеш запускати, бо в мене вона запущена. Шкода. Зараз я трошки не шарю, як тут мікшер тепер працює. Мікшер гучності. Так, мафія в нас на 100%. А якщо я скручую, то вона і у вас скручується. Добре, зараз я вам підкрутити вам, напевно, що гучність, правда ж? Ну норм то норм, бо я скрутив на 40%. Якщо треба буде, ви кажіть, я швидко підкрутю. Бо я кажу, я сьогодні як стара бабка, я сьогодні і прибирав, коврики мив, тапочки постирав, ванну відраяв, кухню, перескладав кучу всього. Знайшов все, кучу павербанків. Так, все, поїхали. Не знаю, що мені з цими павербанками робити, десятками. У мене їх 3 штуки. 3, нащо мені вони? А що робити? Я проснувся, куча енергії, куча всього, поки там вінда ставилася, десь 1,5 години, поки качалась, ставилась, то, блін, треба було чимось зайнятися. Так, завантажуємо розділ, дивіться, працює все, попередження, більше далі. Оце я тестив просто, чи буде воно працювати, тому у нас є збереження, але ми будемо починати спочатку. Так, зараз на трохи вимкну камеру. Налью водички, і ми будемо зараз шпіляти. Шпілі-віляти. І змінив назву Дискорду, тепер у нас не Coffeeman Production, якби, а нормальна назва, адекватно. У нас тепер Coffee Friends, тому що це спільнота для вас і для мене, в другу чергу. Не поняв. А що це за вступ якийсь інший? Я що-то такого не пригадую. Що це таке? Що відбувається? My name is Vito Scaletta. Моє ім'я Віто Скалето. I was born in Sicily. Я народився в Сицилії. Ну, це початочок. Ваше здоров'я, чат. The guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Дякую за фоллоу. Away from Sicily. Across the Так, ocean. ну чекай, пауза є, я зараз підкручу. От тепер вже мені не дуже чути. В менюшці було дуже добре чути, а зараз не дуже добре. Не догодиш цьому кофімену, я вам кажу. Так, мафія. Давай десь приблизно на 76 хай буде. Hello. To start a new life in America. Кавульки за вас всіх. Блін, я десь за стим 1,5 літри води випиваю. Грам 600 кави. І ще десь міліграм 600 кави. І десь ще так само чаю. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. Було б добре, якби я це читав, але я хочу попити кави. On the other hand, Втім, важко уявити щось більш кепське та огидне, ніж наша нова конура. a shithole of an apartment. The American dream. Американська мрія, мати його за ногу. Nightmare. Угу.
My father started working at the port. Батько почав працювати в порту на людину, котрий... It was backbreaking work. Добре. Він працював як проклятий, заробляв гроші, майже все витрачав у пабі. Eventually my parents sent me to З school. часом мене віддали до школи. Мені потрібна була англійська, але навряд чи я заговорив би нею з італійцями. That's where I met Joe. Так я зустрів Джо. Ну, Віто, швидше всю ніч мешкатись будемо. We got to be best friends. Поступово ми стали найкращими друзями. В обох Much work around. свистіло у кишені, а простойної роботи не було. Ми затіяли свою невелику справу. Стояти! Поліція! Буду стріляти, курва мать! Стій! Буду стріляв! Ау ти! Лицем до стіни, ноги розклав, зараз буду тебе мацав! Time it didn't work out so good. Так, це ніби поліцейський сказав. 1943. America was at war. Так. Що ж, тоді нам пощастило, був 43-й рік, йшла війна, для висадки в Сицилії були потрібні люди. And anything Мені seemed... було 18, і у в'язницю я не хотів. Who says you Хто can't? сказав, що не можна повернутися на батьківщину? Розділ перший. Ісідія історична батьківщина. Кавульки ще раз за вас всіх. Буду пити, щоб вам гекалося. Operation Husky. I was assigned to the 5th Операція Хаскі, я потрапив у 504-й парашутний полк. of July. We were 11 липня нас повинні були скинути над південним берегом Сицилії, але літак підбили, і вижило нас всього троє. Ми опинилися в глибокому тилу. three of us made it. If it wasn't for the local... Ми були приречені, але нас врятували бійці опору. Тому, коли солдати Муссоліні прийшли в місто розправлятись з повстанцями, ми вирішили віддати боржок. Se nessuno parla, Чому усі мовчать? Що ж, тоді ця людина помре. All right, Scully. Так, перепрошую, бабуся заходила. Треба було до телефона подивитись. Ammaciarsi, e zappare prigionieri prima che arriva l'esercito. Corporal, this guy's saying there's more troops headed this way. Блін, думаю, що то в мене собака дома гавкає, потім згадую, що в мене нема собаки. Scaletta, you alive? Живий, живий. Grab all the ammo you can carry. This might be our last chance. Whoa. Look. On the stairs! Hey, grease ball. Catch! Sai finito, idiota! Чого я вічно вище цілюсь з голови? Must have the prisoners upstairs. Clear the second floor. Ніколи я з цим... Uccidete gli ostaggi! esci, testi minchia.
Got him. Shit. Looks like we're going this way. Come on. I can't see him. More shooting, less talking. Hey, fine by me, asshole. Avanti, maiale fasciste! Shit! This balcony isn't gonna work! We gotta keep moving. Let's get inside. Altri fascisti! Arrivano altri fascisti! Montano i bozzi! Зараз я вас з бритвою тут перефігарю усіх. Здохніть, сучі пси! Ammazzare tutti che dica giù. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Не понял. Не стріляйте, хлоп'ята, ви усі мене знаєте. Послухайте мене. Війна закінчена. Davvero Don Calò? Cacetto. Un congeco hanno samarità come cucito. Американці прийшли нас звільнити. Вони наші друзі. Вони позбавлять нас від Муссоліні. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è А davvero. чого я цього не бачу? Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi. Якщо ви не робитимете дурниць, сьогодні ж повернетесь по домівках. Don Carlo, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Донка. Голова сицилійської мафії. Молодець, поміг закінчити, щоб пацанва поздавала зброю та й пішли по домах. Блін, це мені знову то все читати, що я вчора читав. Ну це капець. Хочете покажу, я собі чайок заварив. Зараз покажу. Кусочок апельсина, кусочок лимона і куча гарячої води. І цитрусовий напій. Офігенний, якщо чесно. Ще можна було би туди каркаде додати якогось цього. Боже, як він називається? Гвоздики, пару зерняток можна було кинути. A few years later, the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. Then I got a month's leave so I could go home. Ну. Та бо що, я люблю попити щось гаряченьке. Взагалі люблю попити щось. І не тільки гаряченьке. Тричі більше. Треба хіба що цей термос тричі більше. Welcome home, buddy. Вітаю вдома, друже. Як ти? Come on, let's take a ride. Nice car. Comes with the territory. I know you're itching to get home, but first, let's get a beer. Щось до мене сьогодні не заїхали, мали заїхати забрати. На Олексі купили в мене 2 артбуки. По цьому, по The Last of Us і Cyberpunk. There it is. Empire Bay. Tell the truth. You miss it? Мали заїхати забрати, Not like щоб this place відправили. is doing you favors, but Замість мене щось ще не було. what's with this shitty weather? They're saying this is the coldest winter on record. Papers say it's gonna keep up like this for weeks. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long's it been since we had a drink together, Vito? 2 years? Almost 3. Tony Sicili's party, right? Come on, Vito, come on. The last drink we had together was right after your romance funeral. Right before you shipped out. You remember. 5 minutes. We're already talking about my deadbeat father. Can we change the Ти subject? лавера не бачив, Мандюк? Tell me, pal.
What was it like over there anyway? I kept reading the papers to see what was going on. And you know how much I Хочете сьогодні пограти в фазму чи ні? kicked Mussolini's ass, right? Sort of. Бо мені треба знати A guy named Don до 5 години. Don Colo. I heard of him. Якщо не хочете, то I know guys like him over типу, here. я буду другу серію мафії стрімити. Якщо хочете, то можемо пограти. See, you've been busy. 2-3 годинки. Right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? And then Куди він вчора пішов? screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. The old country. Over here, you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country. Here's to the U.S. of... А, ну правильно, бо, блін, він щось дуже токсичним став від пої. Salud. Salud, chin down. Він прям коли розмовляв в деяких моментах, то нагадував мені мене. Called it a couple months back, spent some time in the hospital, and І впіймав Чекай, назад поїдеш? you think? А ти як думав, війна ще не закінчилась? Ти туди не хочеш? Ні, звісно, а хто хоче? Wait right here. Хвилинку, зачекай, но. Зараз я подзвоню. От колись такі були кавові, бачите, апарати. Remember last week, you know, the guy... Опа, цицюльки. Nice, she's happy. All right, I'll see you later. Situation is mighty queer, like the Yankee girl, the Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, whoa, whoa. Did you just... Like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question of money. You're kidding me, right? Isn't that a bit risky? It's me that could end up in a slammy, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. You're welcome. Como no frade, you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. All right, you wanna ride? No thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. Дійсно катування, коли щось сунуть під нігті болюче. Come see me tomorrow. We got a lot to talk. Я коли прибирав, забив собі скалку під ніготь. Service. Thanks again. Така болюча штука, що ви собі не уявляєте. Ця мелодія просто. Here we are. Lifer. The fire's over lifer. And since we've no place To go. Let it snow, let it snow, let it snow. show signs, Не буду співати добре. and I've brought me some corn for pop. The lights are turned way down low. Угу. Ніби серце стукає. О 19-й хотів би. Або о 19:30 відносно від того, наскільки швидко я приготую собі їсти, і наскільки швидко я поїм. І наскільки швидко в мене переболять ноги. О, Віто! Віто, синочку, ти повернувся. Я думала, ніколи тебе не побачу. Ми з Франческою тебе так чекали. Так чекали. Hey, sis, what's going on? Сестричко, як справи, йди на сюди. Віто, я така рада, що ти нарешті вдома. Сідай, сідай, ти ж, напевно, голодний. Франческа тобі вечерю приготувала. Дзупа ді полло. Тобі корисно, я би з'їв дзупа ді полло. Wow, looks Ого, смачно пахне. Ох, тато твій не дожив до цього дня. Він би тобою так пишався, Віто. Yeah. Так, так. Віто, як так можна? Sorry, Mama. Вибач, мамо, вибач. Благослови нас, Господи, і ці твої дари, що приймемо від твоїх щедрот через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. You should get some sleep, Добре, добре, я... just like you left it. Ну, дійсно, нічого не змінилося в кімнаті. I'll see you 2 in the morning. Побачимося вранці. Наступного дня. Ну, це нам знову все то робить, що ми робили.
Ну, гарний This метод ain't gonna cut it. нафармити грошей на початку це грабувати збройні магазини. Там вони через якийсь період потім знову можна їх зачекрижити. А де той наш нормальний костюм Віто? Повсякденна форма, польова форма. Подобається мені цей його стайл. So you have to go. То коли тобі назад? Actually, Взагалі-то ніби не потрібно. Joe's taking care. Ну мені Джо з цим допоміг. Джо? Ти знову хочеш потрапити у біду? Mama, would you rather? Мамо, ти хочеш, щоб я знову потрапив під кулі? Ні, ні. Саме так, Джо мені, мабуть, життя врятував. That you won't. Обіцяй мені, що більше не зв'язуватимешся з цим Джо. You know, you Знаєш, твій батько працював на одну людину з доків. Папа Ларн. Pardo. Він з профспілки. Знайди його і працюй старанно, як твій батько. Work hard like you were your papa. Talk to him. Please, promise me you go talk to him today. Okay, Mama. Okay. Гаразд, мамо, гаразд. Обіцяю. Gracias, Dio. I don't give a А мені чхати. I don't care. Мені чхати, хоч спідницю останню продайте. What the hell's going on here? Що тут всі відбуває? Don't mind your business. Не лізь не в свою справу, бовдуре. А ну. Опа. Ну що, бився? I'm gonna take you to school. Oh, tough guy, scaring a woman, huh? Come on, show me what you got. You're making it even Блять, пробіл, нажмись. Please, Vito, what are you doing? Добре. Хочеш ще? Ай, поваляєшся. Your problem. Жуй сніг, гівнюк. Ah, fuck this. Yeah, that's right. Get the fuck out of here. You're gonna be sorry. The both of yous. What the hell was that all about? Що за чортівня відбувається? Вибач, Віто, ми не хотіли тебе хвилювати. Bother me with what? Чим хвилювати? Ну ж, Франческо, розкажи мені, у чому справа. Тато незадовго до смерті взяв гроші у борг. Багато. У лихваря. Він надумав знайти роботу трохи покраще і віддати. Ми дізнались після того, як ти пішов на війну. How much? І скільки? $2,000. $2000. Shit. О, ма. А найгірше, ми повинні віддати їм до кінця тижня, бо борг знову зросте. I ain't gonna make Такі гроші в порту не заробити. Оцей тип. Я не знаю, мама не говорить. Це гаразд, Віто. Ми впораємося як-небудь. I'll Не take it. бійся, я знайду вихід. Обіцяю. Дякую, Вітко. Бережи себе. I gotta get my Якось hands on потрібно нарити 2 штуки і швидко. Джо, напевно, допоможе. Hey, watch it, buddy. Ні, ну якщо він хоче відпочивати сьогодні, типу, то гуд. Якщо ні, то можна піти в фазму пограти. А, добре. Слава богам, що ви вже поє пройшли. Якась тряска камери з'явилась, ні? Але я не бачив параметра, який вимикає цю тряску камери. Привіт, Хельже. Як спалося, що снилося? Excuse me, ma'am. Do you know where Joe Barbaro lives?
You made enough cash for all this in the last 3 years? Річ не бань, то не я. I barely had time to furnish the place. 3 months? Holy shit. You just gotta know the right people, and you're all set, because you know me. So you thought about what you're А gonna то ж, ти думав, що робитимеш? Hey, Слухай, а можна мені за кермо? drive, Vito? Сісти за кермо? На дорогах ходжили, а ти водити не вмієш. driving almost all Джо, я за кермом сидів майже весь час. This ain't no Це ж не танк, це одна із кращих автівок, які можна придбати за гроші. tank. I drove a До чого тут танк? Я джип водив. Jeep. Що таке джип? Ну, неважливо. За кермом пустиш чи як? All right, here's the keys. Just be fucking careful. All right, when it's cold as fuck outside, you gotta give it a little more gas than usual. That's the pedal over there on the right. I know, Joe, I know. Okay, now make a right here. Then just go straight for a while. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go But away. baby, it's cold outside. This evening has Been hoping been that you'd drop in. so Погано ж тут камера від водія така недолуга. Like, Не можна атмосферненько собі поїздити. oh, what's your my hurry? father will be peaceful. Listen to the fire. Hey, whoa. Slow it down a bit. No need to get pulled over for no reason. Hey, Vito, you know what time it is? It's daytime. How the fuck should I know? It's time for you to get your own fucking car. Yeah, I'd love to if I could afford one. Who says you're gonna pay for it? I wish I knew Eyes are like starlight how now. to break the spell. Take your hat. Your hair looks swell. I ought to Для джипів не було червоного світла, тому ми на червоне їздимо. say that I tried. You know, you wasn't kidding. They really taught you to drive over there. At least something good come out of it. Ні, не буде вийобуватися. Не повинна. Nice and comfortable. Так, до чого рука рухається? Ліва. Ooh, get a look at that baby. Nice. That's a 42 Jefferson. Beautiful car like that would be. Красива тачка, прям скромно вікна вибив... Lockpicks over. Так, скромно вікна вибивати. Краще підемо купимо відмички. Welcome to Giuseppe's General Store. Ласкаво просимо в універмаг Джузеппе. Рай для злодія. Even sells phony В gum. нього, як у Греції, є все. Hey, Giuseppe. Ей, Джузеппе, я твій клієнта привів. Yes, sir. All the Так, way. сер, свій в дошку. Це Віто, мій давній друг. This is Це Giuseppe. Джузеппе, кращий ведмежатник в Empire Bay. Please. How are you? The peppers for you? Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, they're done. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army will bother you again, trust me. You see? What'd I tell you? Here's the money. Take your papers, Vito. We need a set of lockpicks, too. Нам би придбати відмичок. And guess who's paying for them? I look right straight into your angel eyes. I see that little devil Grazie. in disguise. But you can Зараз buy this поясню. right now. Маньяк. Here, take this lock. You just need to insert the pick into the lock and lift all the pins. Він не кодував 2 рази, там, коротше, була яка система. У мене 2К монітор, так, 2К розширення. Я давав в OBS 2К розширення. Кодувальник спершу перекодовував 2К розширення у Full HD, а потім кодував Full HD для трансляції, щоб на Twitch пускати. Зараз я зробив, що кодувальник отримує одразу Full HD, нічого не кодує, тобто не перетворює його в Full HD, він одразу напряму транслює на Twitch. Ну і там ще деякі параметри підправив, щоб стабілізувати картинку. Ну, не знаю, як воно буде на важких іграх. Ну, подивимось. Також заліз в налаштування віддяхи, там дещо виправив. Заліз в налаштування ще вінди, там дещо виправив. Ну, якось так. Надіюсь, що ті правки трохи поможуть. One by one. When all of the pins are set, just turn the wrench and the lock, she opens. Easy. Ah, damn it.
See Ну you все, ходімо. Mr. Benedict. Easy, huh? Don't worry, you'll get the hang of it. I do it all the time. Там ще є нюанси, що, які треба під свою систему налаштовувати. Snagging that car? В мене колись було ще налаштовано Here's your chance. під стару версію OBS. У мене десь я OBS не оновлював 1,5 року. Oh, the weather outside, Я теж думав, що ці. but the fire Done in a is jiffy. so delightful. And since we've no place to go, Thanks a lot. snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. All right, next you should introduce yourself to Mike Brewski. He'll probably have some work for you. All right, where is he? He owns a junkyard over in Riverside. You can't miss him. Kiss goodnight. Hey, who's that guy back there? What guy? The guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer. Saw him at the old dance hall in Oyster Bay a couple of weeks ago. He had all the broads going nuts. Do I detect a hint of jealousy? Are you kidding? I don't need no dance moves. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines, so maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her 5 sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your pants. When we finally kiss goodnight. Here, I got another one. If I could rearrange the alphabet, I'd put you and I together. Oh, come on. Grab me tight. All the way home I'll be warm. Oh, this one never fails. Hey, baby, that's a nice outfit. It'll look good crumpled up at the foot of my bed in the morning. Then this works for you.
Let it snow. Oh, here's a good one. Let it Hey, do you know the difference Hey. between sex and conversation? Куди ти, бляха, їдеш? You got problems, you know that? Press Radio News. I'm Lowell Harris. The Soviets have attacked. How about this one? Why don't we go back to my place and play house? You be the door and I'll slam you. Oh, that was bad. Hey, when you measure 7 soft, you don't have to be good with words. You get my drift? А ну, мінтяри з дороги. Some idiot just drove into us. We're bringing him in. Berlin or bust. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Hey, take it easy where the road curves up here. A couple of weeks ago, some guy went right through the damn guardrail and drowned it in the water. Okay, now make a right here. All right, almost there. Make a right up here. That's Mike's junkyard there. Just drive through the gate. Аго, глянь, які люди. Привіт, Майки, які новини? Shit, Mike. Фу, Майку, ти б хоча б іноді руки мив, чи що? Мені ж тепер ванну приймати. Hey, I've been working. Аго, я працюю, а працююча людина завжди руки замаже. І взагалі, я їх витирав. Same fucking І чим? Maggie. Тією ж ганчіркою, якою драєш туалет? А, слюсарюго? What are you from the hell? Засохне, ти хто тут? Санінспектор чи що? Of course. Справи у нас, звичайно. Це мій друг Віто. Віто – це Майк Брускі. Don't shake Не it. потискай йому руки, у мене мила не вистачить. Vito. Радий знайомству, Віто. Ми з Віто давні друзі. Він тільки що повернувся з Європи, і йому потрібні гроші. Так що, думаю, він може допомогти тобі з нестачею запчастин. Я за нього ручаюсь. Okay. Ага, гаразд. Джо розповідав тобі про наш лівий бізнес. Want regular cars. Мені потрібні звичайні автівки, ніякої розкоші. З кожної тачки отримаєш долю. Don't bring no cops. Тільки не притягни копів на хвості. Якщо вони тут припруться, я тебе і знати не знаю. Зрозумів? God damn it, Mike. Дідько, Майку, ти ж мені усе пальто залапав. Воно ж більше за тебе коштує. Right, calm down or I'll stick Не верещи, я тобі на око вухо натягну зараз. These days, funny, you know? Бля-бля-бля, сваряться. shut up. Vito, listen to me. Віто, слухай, сьогодні мені потрібен Вальтер Коуп. У мене просять деталі, а автівку я ніде не знайду. You don't know Тому що не знаєш, де шукати. Кожного разу, коли їду до Хантерс, бачу одну таку тачку біля бару. Ніби самотня зірка називається. Gotta move in your neighborhood. I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you Слухай, я тобі дам 3,5 сотні баксів. Коштує того? 4. Гаразд, іде. Vito, come on, let's go. On. Гаразд, Віто, давай, пішли. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. Так, слухай, це твій перший заплив, так би мовити. Дивися, не облажайся, гаразд? Here, Vito, take Ось, this. Віто, тримай, про всяк випадок. Nice. Hey, Mike, you mind if I tap Аго, Майку, можна цю штуку потестую? Knock yourself out. Звісно, кайфуй. Here you go. Ось мішень, цілься в ту розвалину. Розвалину. Did I leave gas in that thing? There's a Polak joke there, but I'll leave it alone. Oh, yeah, that reminds me. Fuck you. All right, that's Fuck you enough too. We got work to do. All you night owl. This is Empire Classic Radio, Easy LA. All right, go out the way we came in and get on the main highway going west. Don't go back through the city.
Homicide here. Suspect is armed. 10-4. Gotta shake the cops. Suspect is about 6 feet tall, average size. Roger that. Officer down! Officer down! Shoot this asshole! Copy that. All right, that's enough shooting. Бачите, працює все. Якого дідька копи там їхали? We came in and get on the main highway going west. Don't go back through the city. Маньяк, знаєш що? Don't tell me what to do. You want me to take a look if you don't? All right up here. So how's it feel to be back? Good. You feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here. I was just fucking with you. Don't worry about the money. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, Sand Island's still the same shithole it was when I left? No, the place actually ain't too bad now. Oh, shit. How the hell did that happen? All the moolies flew south for the winter. Of course it's still a shithole, Vito. You only been gone a couple of years. Gonna take a lot longer than that for that neighborhood to turn around. Them people multiply like rabbits. What are you gonna do? It's even worse than when we was kids. They even got some kind of gang there now. What's their fucking name? The Beamers, the Boomers? Ну це коли будете хайп робити, тоді, That's just fucking great. коли буде потяг, будете спамити. All they do is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. And even if they do, that's why I gave you that pistol. Oh, by the way, you're carrying a gun now? What's the deal with that? Can't do business without it these days, especially in this fucking neighborhood. You, really know how to inspire confidence, you know that? The dipsy doodle's the thing to beware. The dipsy doodle will get Take a left up here. and if it gets you, it couldn't be worse. The things you say will come out in reverse, like you love I and love you. That's the way the dipsy doodle. I forgot how nice this neighborhood was. You know something? One of these days, I'm gonna buy a house here. Look at this guy. Ain't even back in day, and he's too good for his old neighborhood. Hey, what are you breaking my balls for? I'm just window shopping. It'll be Опа, ДПТ. You got champagne tastes and beer pockets, my friend. Don't worry, though. I'm gonna help you change that. You're the victim of the dipsy doodle, but it's not your mind that's hazy. It's your tongue that's the fault, not your noodle. You better listen and try to be good, and try to do all the things you should. The dipsy doodle will get you someday. You'll think you're crazy, the things that you say, like rhythm got I and hot am I. That's the way the dipsy doodle works. It's that cream-colored Ось, он та кремова крихітка, обережніше. Зроби все швидко і тікай. Якщо доведеться, вибий вікно і вперед. Я чекатиму тебе у Майка. What if I run into problems? Якщо будуть проблеми, то розберешся з ними. Вважай, що це перевірка, а провалишся, на фабриці є робочі місця. Asking. Good luck, pal. Удачі, корешу, побачимося в Майка.
best hooch in town. О, горнятко гарячої кави. How about one for the road? О, я собі у вас кава дорога, я десь за 1 цент пив каву. Hey, what the fuck are you doing over there? Ah, shit. Аго, ти що це там робиш? Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of diving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, you are choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, story so touching, it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ну, машинка ще непогано виглядає, так що. Йому все рівно з запчастини салон там треба з неї. Кузов, я думаю, йому не потрібен. Двигун, запчастини від двигуна, ходова. Papa, don't you blow your top. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Press Radio News. I'm Lowell Harris. In the Pacific, Japanese fighter pilots are running so low on ammunition and hope that they're relying on their sheer will as a last-ditch effort.
Ну так. Ну, бо другої то не ремастер. Там же ж ніде не вказано, що ремастер. Там просто Definite Edition. Moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Hunter's their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. Ваше здоров'я, чат. Just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Nice. No stains. Clean. Where did the lowlife get the money for this? Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say I'd give you for it again? 600. 600. Oh, Мені подобається твій друг, Джо. Ось твої 400. stop by again, okay? Заходь ще, гаразд? Some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All Me right, too. boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. All right, let's go home. I'm exhausted. By a country road, wild roses grow that need my special care. So I haven't time to be a millionaire. Де Джо? Походу, Джо лишився всередині. А що я казав? Ну нічого, трошки пішечки пройдемося, а що робить? 400 баксів на дорозі не валяються. Скільки в мене є зараз? 1300. Так, тут вантажівка. Ага, є машина якась непогана, на якій ми доїдемо. Як в цього, як в Коломбо, схожа була машина. LA. Classic music for a classy city. Empire Classic Radio. We should take the highway, Vito. Не... Стоп, я не поняв. Right, you pulled off that job without fucking А up. що за нами тіп біжить якийсь? Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry, Не поняв прикола. it's all gonna be a piece of cake. No, no, come on, have a heart. So, what's the story with Brewski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. where you are. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Suspect is about 6 feet That tall. slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. Що за діч відбувається? All right, let's go home. I'm exhausted. Якийсь тіп з'явився ні звідки, ні звідти. Машина задимілася.
Блять, почитав чат. Блін, я тицею QE, щоб змінити передачу, блін. Лошок. Та, і що, він десь з'явився, хто зна звідки? We should take the highway, Vito. Damn it. Yes, you love that woman so much. Why, she almost dropped dead. Well, you love that woman so much. Why, she almost drives you mad. Say, mean, but still you wouldn't quit her. Cause she had the best old something that you ever had. Why, you fix her breakfast every morning. All right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die at Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like... Ну добре, потім будемо собі красти машини і привозити, здавати їх на брухт. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Чуть-чуть не вклався в поворот. What's the story with Brewski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen... Не дивися в чат, Кофімен, їдь нормально. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one Стець, дивлюся. slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track and some mick spilled a beer on his win ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy $10. You believe that shit? Sounds like kind of a scumbag. Hey, you just gotta know how to handle these people. And Mike's a pussycat compared to some of the guys I met since he shipped out. You'll see. Press Radio News. I'm Lowell Harris. January 17th. Hey, is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. The streets are full of criminals these days. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? Ну все, діло закінчили, можна йти їсти пельмені. Або вареники з ковбасою. If you're hungry, there's some food in the refrigerator. You hungry, Vito? Take whatever you want from the fridge. Розділ 3. Ворог держави. Квартира Джо 14 лютого 45 року. Алло? Joe's pleasure palace, Vito's... Палац задоволен, Джо. Віто, чому ти не прийшов вчора додому? Я була не при тямі. Мамо, я не знаю, що ти знаєш номер Джо. І звідки ти телефонуєш? Ти поговорив з містером Папалардо щодо роботи? Yeah, he told me to come by. Так, він сказав зайти сьогодні. Сподіваюсь, він знайде мені що-небудь. Добре, Віто, з повагою, бамбіно міо. Бувай, мамо.
Звірюга ще та. Pasta fazola, Tallulah. Oh, do have a bagel, bagel. Now don't be so bashful, Nashville. If and linens that shows, and I'm all yours and buttons and bows. Ті часи дуже були популярні всякі рекламні пісеньки. Where women are women in high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room, and I'm all yours and buttons and bows, buttons and bows, buttons and bows. By a country road, wild roses grow that need my special care. Ah, damn it. Ну, кожних 500 метрів нова машина, челендж. Heart bleeds when I forget that I'm the second tenor in their quartet. So with all the things I have to do, I'm very much aware. If I Це трошки не туди поїхав, звісно. it wouldn't be quite fair, 'cause I haven't tried to be a millionaire. Country road, wild roses grow, need my special care, so I haven't time to be a millionaire. And the careful girl on the mountain side, when I Radio News. I'm Lowell Harris. January 17th, Warsaw, Poland. Polish flags fly high in celebration as the Polish people have now been liberated from the tyrannical grip of the invading Nazi forces. Soviet troops marched into the capital city and battled fierce resistance to expel the Germans from Polish soil, delivering yet another crushing blow to the already crumbling German forces. There are reports of heavy casualties on both sides of the conflict. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Come on in and take a look around. You need some repair? Press Radio News. I'm Lowell Harris. In the Pacific, Japanese fighter pilots are running solo. А що сталося? То не я.
Двері прикрий! Тягне! Що тобі треба? I'm looking for a Mr. Pappalardo. Я шукаю містера Папалардо. А навіщо? My name's Vito Scaletta. Мене звуть Віто Скалета. Мій батько працював на нього, а я шукаю роботу. Ось і прийшов сюди. Well, you're in a Ти за адресою, красеню. Фредеріко Папалардо до твоїх послуг. your service. Зови мене Дерек. Call me Derek. А я пам'ятаю твого батька. I think I remember your dad. Good guy. Хороший чолов'яга, але пив як риба. Як він поживає, до речі? He's dead. Він помер. Oh, well. Ну коли-небудь всі там будемо, так, Стіве? Right, Steve? Sure, Derek. Так, Дерек. So you need a job, man. Так, тобі потрібна робота, так? Ну, тобі пощастило. Тут товар привезли. Потрібно вантажити. Стів тобі все покаже. Фермарш, мій стейк остигає. Follow me. Стів мавпочка його. Напшикаєм духами і зробим педикюр. Load this pile of crates onto that truck. When you're done, you get $10. Something gets 10 lost bucks. or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Давай звезди менше. Мені треба 3 ящики віднести, щоб він не захотів це робити. Hey, you done? Ти все? Так, я все. І 10 собі залиш. Я шукав роботу, а нікуди податись. Як скажеш, тоді котися звідси до біса. Що більше я твою пику не бачу. Не хвилюйся, я в 100 разів більше зароблю у Барбаро. You said Стій, ти сказав Барбаро? Джо Барбаро. Yeah, so what? Так, і що? Дідько, знайомі Джо не тягатимуть ящики за 10 баксів. bucks. Говори, що ти затіяв. Come with me. Пішли зі мною. Ходімо зі мною. What now? Тепер що? Well, this one don't like manual. Хлопець ручної праці не любить. І якого дідька? Говорить, що знає Джо Барбару. Shit. Нісенітниця, хто захоче тягати ящики, якщо знає Джо? You'll have to explain. Спробуй мені пояснити, синку. Boy. Розповідай. Well, my mother wanted me to Ну, come. мама просила мене пошукати у вас чесну роботу, але мені потрібні серйозні гроші, так що це не варіант. Them women. Ех, чортові баби. Усі однакові. Sure, Та, Стіве? Derek. Так, Дереку. Doesn't want you hanging around Не with хочеш, щоб ти отинявся із Джо, так? my Моя була mother така was ж. the І same. глянь, що з мене вийшло. Голова профспілки, увесь чортів порт кулаці тримаю. Whole fucking waterfront under my thumb. So how's І Joe? як там Джо? Pretty good, I guess. Здається, непогано. How'd you meet up with him? Як ви познайомились? We go way Ну, back ми to the old з neighbor. дитинства дружимо. Я тільки повернувся з фронту, і він мене підтримує, поки я не встану на ноги. Listen, you gotta Слухай, ти understand. зрозумій, людині на моєму місці потрібна обережність. Certainly. Звісно. So you won't mind. Отож, ти не проти, якщо я зателефоную Джо? Yeah, go ahead. Так, будь ласка. Now where'd I put it? Куди я подів його номер? Ага, ось він. He might not be. Може, його вдома немає? О, це щось заметушився. That wouldn't be good. Було б образливо. Hi, Joe. Hey. This is привіт, Джо, це Дерек. Слухай, у мене тут один тип. What'd you Як say тебе your звати? name was? Vito. Віто. Vito. Віто, шукає роботу. Говорить, що він твій приятель. Friend of yours. A good friend. Добрий друг. I just wanted to Я check. просто хотів перевірити. Uh-huh. Ну так.
Ну так, герой війни і таке інше. Гаразд, дякую. Згодом поговоримо. Sorry, pal, I had to check in. Вибач, перевірити то потрібно. Джо говорить, ти тільки що з Італії. Must be Мабуть, себе образу не даси. Якщо хочеш справжніх грошей, у мене є справа. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. Хлопці в порту повинні платити кожен місяць перукареві, але половина чхати на нього хотіло. What if they don't need a haircut? А якщо мені не дадуть гроші, ну тоді доведеться їх переконати. Зрозумів. Somebody makes a fuss. А якщо хтось підніме шум, Shit out of them. ну тоді вибий з них мізки. Скажімо так, провчити можна, але щоб вони могли після цього працювати. Зрозумів? Тому Стів цим і не займається. Так, Стіве? Boss. Так, босе. Збери не менше 250 баксів і отримаєш 50 баксів. Просто за прогулянку, свіже морське повітря і спілкування з людьми. Близькі трясся його гроші. Що скажеш? Yeah, hey, it's better than lugging crates around. All right, then. Get going. I'm here to Я збираю платню за послуги перекоря. Що ти за гру влаштував? Таку гру, що ти платиш гроші і залишаєшся цілим. Мене ти не влаштовуєш. Іди звідси, поки пір'я не облетіли. Ти мене назвав кугутом? А? Ой, блядь, на той бік в'їбав. Here's your fucking money. Ось твої блядські гроші. Glad you decided to reconsider. Hey, pal. Derek needs you. Дерек збирає гроші за перукаря. Та, мабуть, забув про гроші. Next time, try to pay on time, okay? Ну, не затягуй наступного разу, дякую. Hey, Derek needs you to Давай гроші за перукаря. Sure, yeah. Звичайно, звичайно. Не хочу проблем. Тримай. leave it until the last minute next time. Hey, pal. Аго, приятелю, Дерек збирає гроші за перукаря. Look, asshole. Слухай, телепню, я не в дусі. Що би ти далеко у поле, поки цілий? No can do. Не вийде. Дерек хоче грошей. Derek can kiss my... Дерек йде до біса. Що цей товстун мені зробить? Уб'є? Hey, you said it. Аго, це ти сказав, не я. Try that, Та спробуй виродку. Апа, і зуби полетіли. Okay. Що, шановні, у кого ще є бісові претензії щодо стрижки? Paying for the fucking barber? Here's the money, boss man. Ось грошики, босе. Good job. Молодець, ось твоя частка. Share. I watch you take care Я of... бачу, як ти біла обробив. Good. Стів спробував, але йому трохи дупло не надерли. They got his Та, ass Стіве? kicked when he tried that. Right, Steve? Та, Дереку. Here's a bonus for... Ось тобі згори за біла. The guy's been a real fool. Він мене вже дістав. Now get out of here, kid. А тепер вали, хлопче, мені час за роботу. І передай від мене привіт матері. Скажи, що їй що я взяв тебе в помічники. Yeah, we'll do. Обов'язково. До зустрічі. Hey, Vito, I almost І forgot. ледь не забув, Віто. Телефонував Джо, сказав, що чекає тебе у Фредді. Ояв. Empire Main. If you want to be on the front lines of decency and all that is good,
Make sure to stop by your Army recruiting station today. Remember, you can make a difference. Afternoon, mister. That coat looks great on you. How does it feel? Hey, pal, do you mind? I'd take that gun outside if I were you. Oh, no! А ще трохи 2 штуки баксів буде в нашій кишені. Я не навмисно, а щось собі на своїй хвилі. The finest clothing available, if you can afford it. Voila, it suits you well. Hey, take your gun outside. Too many things. Please, leave me alone. Такі будні мафіозника, ну що робить? Sound of kisses floating on the breeze. Act one begun. Dialogue, where would you like to spoon? My cue with you underneath the silvery moon. By the light of the silvery moon, I want a spoon. Feel free to look around. Just let me know if you need anything. Get out of here! Dispatch, we're in pursuit of a suspect. 10-4. Press Radio News. I'm Lowell Harris. In the Pacific, Japanese fighter pilots are running so low on ammunition and hope that they're relying on their sheer wit. From January 4th through the 8th, 5 ships have been sunk in the Gulf of Lingayen alone.
the tactic known as kamikaze, where Japanese pilots, due to shortages in fuel and bullets, are dive-bombing their planes into Allied warships. За 2 дні 2 штуки баксів. Ізі-пізі. Though Allied forces are fighting back Кофік справжній мафіозник, я вам кажу. to effectively counter this desperate and horrific new form of aerial warfare. With Press Radio News, I'm Lowell Harris. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. Жінко, що ви їздите, як я? Погано. What am I supposed to be? Get out of here. The flowers in spring. Don't shoot! Please, don't do it! Please! Hey! And love can come to everyone. The best things in life are free. Honey, the moon belongs to him. You know, the best things in life are free. And the stars, they belong to everyone. They're shining up there for you and for me. What would you like? All right, here's your coffee, buddy. Так, якось зараз дугасту. Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used Пам'ятаєш серйозно хлопці, яких ми хлопчиками бачили? The guy we're meeting here. Вона стрілка з одним із них. Його звуть Генрі Томасіно. І, по-моєму, справа буде серйозною. Yeah, no shit. Чого? We're done Ну with так, досить займатися всякою нісенітницею. Пора повернутися сьогодення на наш бік. He's coming. Ось він іде. Дивись, нічого не ляпне дурного. Hey, Henry, how are you? Здорово, Генрі, як справи? Привіт, Джо. Це він? Yeah, this is Vito. Так, це Віто, мій старий друг. Радий знайомству, Генрі. Absolutely, Henry. Так, я ручаюся за нього. Вірю йому як самому собі. I got a job for you. Ну, слухай, у мене для вас є одна справа за хороші гроші. Мені потрібні талони на бензин. Їх зараз Can we get him? And he offers some в prices. управлінні по регулюванню цін. Це ж федеральне агентство, не занадто ризиковано. Що? Занадто круто? Ні-ні-ні-ні. Просто думаю, як нам це провернути. Can't be that hard. Ну це не складно. Вночі талони зберігають у сейфі, а ключі мають бути десь неподалік. Got somebody inside? Та там хтось є? Our guys? Так, одного з моїх там сестра. Вона нам допоможе? Вона нам допоможе. Ім'я Марія Аньєлло. Ось вам адреса. About the safe. What if А цей сейф що робити? Це ваші вже проблеми. Скільки платиш? $600. За талони на 10 тисяч галонів плачу 600 баксів. We're in. Гаразд, ми в справі. Ні, Віто піде один. На Джо у мене інші плани. Ну що скажеш, Віто? Yeah, sure. Звісно. Don't forget to take a piece. Так, і пушку не забудь прихопити. Ніколи не знаєш, як обернеться. Краще перестрахуватись, чи не так? This isn't some Стоп, стоп, стоп. Це вам не винну крамницю грабувати. Мені потрібна чиста робота. Kill anybody. Пришиєш кого, отримаєш третину. Зрозуміло? Так, я розумію. You done? Гаразд, коли закінчиш, приходи сюди за розрахунком. Vito. Так, маленька перерва на руханку. Так, всі дружньо встали і порухались, а я пішов, зараз повернусь.
Не лише на цій місії, то був загалом в грі. Ми ж починали двічі гру. Коли я був зафейлив і копа вбив. Ну, у нас від 6 години буде час подумати до 7-ї, пів-8 пограти. Так що. Я думаю, вона там небагато важить, я встигну її скачати. Easy LA. Відкривайте! Yeah, can I А в чому справа? Вітаю, мем. Я від Генрі Томасіно. Він сказав, що ви можете допомогти мені з однією проблемкою в управлінні за цінами. Yeah, Так, я чула. Що тобі від мене треба? me. Мені потрібно туди потрапити. Tell you what. Гаразд, знаєш що? Моя сестра зараз в лікарні. Якщо підвезеш мене туди, я розповім тобі все, що потрібно знати. You need to Це навпроти управління, так що тобі практично по дорозі. So it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Треба в чаті запустити голосувалку. Прийде маньяк, то запустить голосувалку. Left 4 Dead чи Phasmophobia? Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get in through the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay, so I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you. От як мені виходити звідти, то вже проблема. Я думаю, якщо я поміняв номера, то вже машина буде моя, але ні, тут треба машину в гараж поставити, щоб вона рахувалась твоєю. All right, kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Так, попрошу без всяких сповіщень і всякого лайна.
Слухайте, а може дійсно десь тут можна відключити електроенергію? Щоб не спрацювала сигналка. Нелогічно. I'll believe that when I see it. Now pipe down while I finish my puzzle. Ah, raspberries. I'm gonna go make the rounds. Good riddance to you. I'll believe that when I see it. Now pipe down while I finish my puzzle. Ah, raspberries. I'm gonna go make the rounds. Good riddance to you. Ой, курча! Зараз мені треба маленьку цю зробити. Правочку. Windows Shift S. Дякую за фоллоу. Зараз за швидко. Мені просто треба зберегти собі, щоб я поправив це потім. Бо треба мені запам'ятовувати, де косячок є. Я забув, якою там клавішою я його мав вирубати, то я щось привик, як в цьому. Боже мій, як в першій мафії на Q тисну, а воно нічого не відбувається. Ти зробив голосування, чи що? А де воно? Що граємо? А де? Як його подивитись? Ні, мафії не буде. Типу, мафія ні. За мафію навіть не цей. Або Фазма, або Left 4 Dead. Та я знаю, що де тут знаходиться. Я цей. Ah, raspberries. I'm gonna go make the rounds. Good riddance to you. Okay, this is the director's office. This is where the key should be. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe.
got any plans for the weekend? Yeah, gonna relax and watch me some television. Well, you bought a television? I sure did. Погано ж тут не можна вимкнути електроенергію, щоб не спрацювала сигналка. А може десь тут є кнопка? Damn it. This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. If you do not surrender immediately, we will open fire. Може ти будеш бігти, а не біжить трусь, 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 трусь. Та не треба, для чого? Вже все. Supporting our troops abroad. Give them one from Empire Bay, boy. От зараз мені не дуже подобатиметься місія. Я пригадую, що треба буде ці штуки. Вони ж там до завтра дійсні. Чи до коли. Ну, коротше, їх треба буде злітати швидко, зняти бабки. Well, how'd you make out? Як успіхи? Things got out of hand. Ну, все пішло не за планом, я нічого не міг зробити. Ми домовлялися, так? Якщо буде стрілянина, ти отримаєш тільки третину. Let's see what we got here. Яка стрілянина? Я ні в кого не стріляв, алло! Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. Ще і як не так? Ти припер талони з терміном дії, який завершується завтра. So, what exactly? І що це взагалі означає? Значить, вони нікому не потрібні будуть. Хоча стривай. Якщо розвести їх по заправках до півночі, їх можна проштампувати і погасити. Redeem 'em. You better bring 'em to every gas station in town. They gotta get there by midnight. Розвези їх по всіх заправках в місті, тобі потрібно встигнути до півночі. That wasn't our deal. You didn't Стривай, ми так не домовлялись, ти нічого не сказав про термін дії. Happens, doesn't it? Ну, лайно трапляється, так? Слухай, якщо ти це провернеш, я тебе не забуду. Якщо бігом, що швидше їх завалиш? Кого завалиш? Кого завалиш? All right, see ya.
robin's blooming, Щось часу дуже мало. tables bare. But when he Hey, pal, do you mind? Listen, I got these extra gas stamps. You want them? They're yours. Cheap. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. And keep your mouth shut about this, all right? Sure thing, buddy. It'll be our secret. It better be. Пусти мене. does he love me good? Блін, хоч би час додавався, коли гасив цю штуку. That's all I need to know. Seems like happiness is just a thing called Joe. Блядь, час так валить швидко. Little Joe. Hey, interested in buying some gas? Stamps. Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down. When they take old Berlin, they're gonna start around and show them how. Я знаю, що встигнути, я ж проходив це колись. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that high to what you know, Joe. There'll be a hot time in the
your goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, Ну, хтось необережний залишив машину, а я піду її під прес кину. Ardennes offensive, which was launched by Nazi troops in December. New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the... Отак от, бабки є. Скільки в нас вже? 4 штукаріка. Вже є на тюнінг якоїсь машини. Questioning, held for questioning, held for questioning. You're being held for questioning, for questioning. Held oh so closely in my arms. For questioning, you're being held for questioning, for questioning. As I'm a victim of your charm. For questioning, and I demand an answer now. For questioning. This time you can't escape and run. I'm holding you responsible. Так, на скопи на хвості. The damage you have done. Угу. You're guilty of stealing my heart without any remorse. You're accused of hiding the truth about love, and that's committing a sin. Так, а куди мені їхати? So don't withhold the evidence. Offer me proof your heart is true. Бачите, бабки ізі мутяться, нема проблем. For questioning, confess you really love me too.
Ну і що ти виїжджаєш? You're guilty of stealing my heart without any remorse. You're accused of hiding the truth about love, and that's committing a sin, of course. So don't withhold the evidence. Offer me proof your heart is true. And while you're held for Я не знаю якого-небудь. Залежно від моделі, там кожній моделі свій колір підходить. Залежить, що за машина. Одним підходить чорний, іншим підходить такий кремовий більш, іншим підходить салато, іншим синій підходить. А, нам спати. Розділ 4. Закон Мерфі. Маленька Італія 15 лютого 45-го року. Ох, блін. Jeez. А ну руку з трусів витягни. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something У really... нас нова робота, серйозна. Будь у Фредді ввечері, пушку захопи і відмички. Гаразд. То не кетчупу, то була Кока-Кола, алло. Ти там що, єбаглазиш? Де я купив був таку прикольну одежку собі. Де вони його кусають? Я в душі не їбу.
Bring it by anytime. Skirts that I've homespun, but I love you longer, stronger. Where your friends don't tote a gun, my bones denounce the buck. Може в іншому місці можна колеса змінити? О, ти, сука, довбойоб! Hey, something I can do for you? The license plate. For you, no problem. Ну тут якось можна цей було. Обирати ще кольори, чи то потім буде доступно. We can paint it any color you like. Take your pick. Thanks a lot. Ні, десь тут до нього вхід. Whatever you need, I got. Here you go. Use it in good health. You want to make a fire? This is what you need. I'm sure you'll find a good use for this. Okay, take care of yourself. You're my best Так, звісно, блядь, пройшов, накупив на кучу бабок, блін, всього. За тиждень, мабуть, так не заробляє. Проїхав. Press Radio News. I'm Lowell Harris. Victory. Так, ходімо. Якесь нове завдання. А тут я вже далі не пам'ятаю, що має бути. Дивіться, хто прийшов. І де це ти був? Весь день проспав чи що? Я маю право на відпочинок після роботи чи ні? Що вам подати, сер?
Каву. Гаразд. When Alberto hears about this, О, знайомий тип. Поки візьмуть тільки те, що він винен. Чув ти вчора не дуже, то він відзначився. Come on, relax, fellas. Гаразд, хлопці, це ризикований бізнес. Якщо він вам не до вподоби, завжди можете йти. Геть. Вибач, Генрі, я просто підбирав. Так що сьогодні? See in a minute. Too fucking much, too fucking many. I want my money! Think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now! Аби зараз. Who was that? Хто це? Хтось, кого тобі поки знати не потрібно. Гаразд, слухай, тут один тип заборгував босові гроші, узяв у борг, щоб відкрити великий ювелірний магазин, і затримує повернення. Ну, трохи згори за праці. Джо, поясни. Ювелірний в торговому кварталі в центрі міста. Вночі там охорони немає, так що просто зламаємо замок і заліземо всередину. Sounds a little too simple. Ось занадто просто. Тому що просто. Чому у тебе все повинно бути складно? Can barely change a А light. ти навіть Та не хвилюйся, я все продумав. Я роздобув форму телефонної компанії, зробимо вигляд, що щось лагодимо. Let's go. Раз, пішли. Добре, обнесемо покидька начисто. Всього то справ, дочекатись темряви. Угу. За 6 годин. А на чому ми поїдемо? О, на моїй машині. Бляха, салон червоний треба було. Але там червоного не було кольору. Hey, so how'd it go with the port? What, you mean with Derek? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? I worked some guys over. But it was small-time crap. He shakes down these hard-up dock workers just like he did my old man. Okay, let's get going. get the hell out of here. I ain't scared of you. А хто? Що? Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't. What do you got, an aversion to red lights? And I'm brought this corn from Pop. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Хіпі, привіт. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Slow the fuck down before you get pulled over. Oh, what? When we finally kiss goodnight, how Що відбувається? What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ну, гопніки прийшли. Fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you Ти doing? знахабнів сича в мізки вдарила. Барбаро, що це ти тут робиш, козел? Ви припізнились, вам вже нічого не залишилося. This is our heist. Ще чого? Це наша здобич. Хочеш піти ніжками? Давай же не все. I didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. 1031 reported at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary in This is car progress. 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck. Kiss my ass. Fuck out of here.
Gotta get the fuck out of here. hell are you waiting? Та біжи, сука! Ну, а чого він не біжить? Що це за, блядь? Get out of here. I'm trying. Shit, cops. Hey, Vito, I got it open. Come on. Ай, блядь! Watch my ass while I open this door. Keep those assholes off my back. Almost got it. Hold them off just a little longer. Come on, you piece of shit. Open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Freeze! Police! There's no way out! Fuck! Shit, another dead end. Звідки стріляють? Алло, блядь. We gotta go this way. It's our only shot. Come on, Vito, move your ass. What are you fucking crazy? It's covered in ice. One slip and we're dead. We got no choice. I ain't going to the joint. Як мені залізти? Блядь, що робить? Добре, я просто йду за Джо. Ну, він не йде за Джо, що? Ну, іду за Джо. А, бля, я цих кондонків мав застрельнути, напевно. Застрелити. Gotta get the fuck out of here. О, як круто. Get him, lads! Brian, what about the cops? Come on, let's get out of here. Get the goddamn jewelry! I'm trying. Shit, cops. Hey, Vito, I got it open. Come on. Watch my ass while I open this door. Keep those assholes off my back. Almost got it. Hold them off just a little longer. Come on, you piece of shit. Open up. Okay, got it. We're out of here. Там в когось автомат є. Дайте автомата взяти, суки. Freeze! Police! There's no way out!
Shit, another dead end. We gotta go this way. It's our only shot. Come on, Vito, move your ass. What are you fucking crazy? It's covered in ice. One slip and we're dead. We had no choice. I ain't going to the joint. От тепер ідіть за Джо. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit, Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. This way. This should take us to the street. Shit! Cops! Freeze! Police! There's no way out! Покітовський. Almost got it. Hold them off just a little longer. Okay. Vito, come on. Hey, fucknuts, what's the holdup? Твіч, то не я, то гра, блядь. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Fuck off, copper. I didn't do nothing. What did the Irish my ass? Who the hell was that? Brian O'Neill. Crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me your bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. $1000?
Блядь, там копи їдуть ззаді! All units, code green, back to the station. ECLA, Empire Classic Radio. This is Bob Barrowman with urgent breaking news. It's Justin. The West Side Mall has been rocked by violence as Empire Bay Police were in Дід, я не бачу, куди повертать, бля. criminals. We do know that the criminals have been arrested, but nothing more is known at this time. More news on this story as we receive it. Now, let's get back to our regular programming on ECLA, Empire Classic Radio. Ну, в машині вони нас не впізнають. Майже впізнали. Блять, копи. Пішуль. Пішуля. Пойдем сюда. Може, хватить? Може, хватить лискати мою руку. Блять! Це поїхав я? Це був не я. Якщо красти, то красти якусь нормальну машину, ні? Так, треба її вдарити, щоб ми її в гаражі поремонтувати могли. Ну і вона зараз хоп, красивенька стала. Freedom nice, make Trinidad like paradise, drinking rum
Ова! От нащо ти то зробив? Ту-ту-ду-ту-ду. Бара-бара. Ту-ту-ду-ту. Бара-бара. Ту-ту-ду-ту-ду. Все, спати. Циркулярка. Hey there, handsome. Привіт, красеню. О май гад. Joe ain't here right now. He said for you to Freddy's. I see. Руки тут. Руки Too тут. bad you were passed out when I came in. Коли ти спав, коли я прийшла. Party. А то б пограли б. Maybe next Може time. іншим разом, котику. Bye. Бувай. Бувай. Huh. Це було щось. Це було щось. You stupid broad! Get the hell back here! If you can't drive, you should stay home or you. Дам зараз йому накостеляємо, блядь. Joe's girl. Ти що там, блядь? До жіночки вирішив поприставати, зараз як берцем по їмбалу дам. I'm gonna smack. Зубами будеш плюватись. Look at my fucking car! Аго, що тут було? Knock Ну, it off. чоловіче, вгамуйся. And who the fuck are you? А ти хто такий? Прихильник вічливого поводження з жінками. Так що давай, закрив писок і пішов нахуй звідси, While I'm still поки я в хорошому настрої. What is she, your girlfriend or something? Вона що твоя дівка, чи що? Gonna pay Ну for так ти за неї тоді й плати. One more word. Ще слово, і зуби вставляти комплектом будеш. А тепер вали звідси. That was the word. Добре, добре. Окей, я пропустив, окей. Давай, а тепер ти, бляха. На, ну що, з'їв? Давай по разу. Хто перший впаде, той програв. Ай, ну що ти? Ще хочеш? Ай, давай тебе зараз на дорогу виштовхаю, тебе машина ще зіб'є. Ібіням. Опа! Ну що там, блядь? Ну що ти там, блядь? На! Зуби збирай! Thanks, handsome. Дякую, красунчику, за мною боржок. Зайдеш до мене в гості на пиріжок? Piece of pie. На пиріжок! Look, I really gotta get going. You'll like it. I Тобі сподобається, обіцяю. Куди до неї зайти, чат? Куди йти до неї? Кажіть, я їду вже. На пиріжок їду. Не залази. Я би їхав з нею. Візьми мене з собою. Ну візьми мене з собою. Ну куди ти? Я хочу пиріжка. Бля. Бажано з якимось м'яском, там туди-сюди. Банани, блін, а ти там не підпизджував би. Так, зараз накраду собі машин.
Чуєш ти, хто там сказав не ведись на її пиріжок, блін? Ялік, ти що? Чадів там чи що? А що робити, він скільки у війську був? Хоче жіночої якоїсь там ласки. А він ото... блін, який пиріжок. З м'ясом пиріжок? Їбатися не хочу, а пиріжок з м'ясом я би з'їв якийсь. О, це що за тарандайка? Ой, зовсім не підозріло, блядь, ще й 2 цих зловив. Хлопці, не стріляйте! Пішли нахуй просто. Я думав, вони не зреагують. Чуєш, пиздіх мне ніхт. Де у нас є торговий центр якийсь? Пожартував, блядь. А йобен-бобен, блядь. Ну і що, в них тут немає жодної нормальної автівки, щоб я вкрав. Я рагуль, паркуюся де хочу. Я би такий, що я ще би раз пройшов GTA-шку 5, я лиш один раз її проходив. It's the finest clothing available, if you can afford it. Little devils in disguise. One little, two little lips I pray. They lead me on, then they say, behave. Oh my, you look like a movie star. О, і це що, чорна куртка буде? О! Це вже щось. Дякую, $42 заплатив.
Так що там по голосуванню, чатик? Якщо перемагає Фазма, то було б добре написати Хаймі, може вона б з нами пішла. О, я як буду грати, ти мені скажеш, як там мільйони заробити на біржі. You're bad. Wish I knew what makes you feel like you do. I look right straight into your eyes. Так, що у нас тут за машини? I see their little devils in disguise. Got one, got two, lips I crave. Still they just say, please behave. And who's that smart and certain party knows it too. Фазма він. Bad little you. Кенжулькін, можеш запитатись, чи Хайма хоче з нами? Чи ми суто чоловічою компанією сьогодні будемо? Щоб Шедіка десь би почути. О, оцю я хочу машину. I'm Lowell Harris, Manila, in the Philippines. United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong. Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in, and hopefully... Hey, fellas. Привіт, хлопці. Так, Віто, це Лука Гаріно. Він хоче поговорити з тобою, Джо. Лука, це Віто. Дуже приємно познайомитись, містер Гаріно. Залишимо формальності. Зови мене Лука. Сідай, Віто. What can I get you? Що вам принести? Те, що й мені, та швидше. Чув про ваш конфлікт з ірландцями? Хе-хе. Анекдот. Вітаю вас обох з відмінною роботою. Салюти. Job well done. Salute. You guys did a Ви просто молодці, хлопці. Майже у всіх кишка тонка для такої роботи. So now Так що ми готові зробити наступний крок чи ні? next step. Yeah, sure. Так, звичайно. Який крок? What next step? I'm talking about Я this. говорю про те, що прибрати декого лише тому, що на нього вказали пальцем. I was in the war, Mr. Я Green. воював, містер Гуріно. Я тільки й робив, що вбивав, кого накажуть. People the На кого вказав пальцем президент? Добре, президент мені подобається, так. Але ти говориш про фріців, так? Crowds. Ну знаєш, поганих хлопців. Я це мав на увазі, розумієш? Я не це мав на увазі, розумієш? Understand? Yeah. Так, розумію. Good. Добре, нам потрібні такі люди, які вміють виконувати накази без запитань. Якщо впораєтеся з наступною роботою, як з цією, є непоганий шанс, що вас приймуть в сім'ю. After you Після вступних внесків, звичайно. And how І much? скільки це? $5 grand apiece. Що, блядь? That's a fucking fortune. Hey, nobody Ніхто не говорив, що це дешево, але повір мені, воно того варте. the benefits far Гаразд, outweigh the cost. вам вирішувати зрештою. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in. Генрі веде вас в курс справи. Побачимось згодом. Hey, boss. So take care of that thing with Ти вже виконав те, що я тобі говорив? Так, все під контролем. Ти й минулого разу так говорив. Не підведи мене знову. Boss, Блять, пішли зі мною. Про інші справи поговоримо. Ну, я собі в них бос. Хіба я такого боса? I gotta take a guy out. It's my contract, but I need Це моє замовлення, але мені... І це ваша робота. Who's the lucky І що, і хто щасливчик? Один товстосум з того берега. Його попереджали, але він гадає, що він святий. І як це? Ну, вже якось намагались прибрати. once before? And І, Let's just say they скажімо так, його злегка недооцінили. how much is slight? Наскільки злегка? fatally. Фатально.
That's a fancy way of Це saying ти хочеш сказати, що убили їх? Ей, вони облажались, ми впораємося. Я винайняв квартиру через вулицю від його закладу. Засядемо там, дочекаємося, поки він з'явиться, і бум! Завалимо його. How are we gonna do that? І як завалимо? З МГ-42. Ніхуя. А де ми дістанемо МГ-42? Harry. Yeah. He's a vet, like you. Якщо будете зараз дивитись, уважно подивіться на шию, на голову того. І на тулуб. Подивіться. Got a private little Він ветеран, як і ти. У нього свій збройовий магазин в Кінстоні. gang from Дістане що завгодно, від пугача до базуки. and you don't need no І ніякий чортів дозвіл не запитає. Okay. Joe and me will go to Гаразд, ми з Джо їдемо на квартиру, а ти забереш кулемет у Гаррі в Кінстоні. Все оплачено, лише скажи, що ти від мене. Потім зустрінемось в квартирі. Сайн Айленд, будинок навпроти спиртзаводу. Квартира 233. Добре, квартира 233, скоро побачимося, хлопці. Good luck, pal. 5000 доларів. 5000 доларів. 5000 доларів. Okay, take care. А може мені поїхати додому? У мене ж зараз підзароблю трошки грошенят і поїдемо по завданню. Top-of-the-line Italian sports cars were found wrecked in a Millville warehouse this afternoon. No arrests have been made at this time, but police are investigating this truly senseless crime. I'm Bob Behrman, and this is Empire Bay's Best Music, ECLA.
Цікаво, якщо я 2 машини засуну, що буде? Так, 600. Нам ще треба 900 баксів заробити. Чуть більше, щоб було з запасом. Типу, 2 штуки сім'ї треба і 5 штук за вступ в іншу сім'ю. Ну, це 2 машини пригнати. Зараз спробуємо, чи можна вантажівку туди загнати. Думаю, що можна. І навіть не закривають, ну кому нахер здалась ця фігня. МТС DayZ. На хіба закривати таке корито, то стоїть відкрите, беріть, не хочу. Я заберу, я шов. Йоах, я поняв, що її не закривають, бо це гімно. Але я, походу, її не завезу в цю штуку. Ну, перевірити варто було. Понятно, що не закривають, бо ти навіть на металобрухт її не продаси. От. О, ще одна. Зараз наплодю їх тут, блін, 20 штук, гра крашнеться. А, у нас є автівочки. Прям перед лицем заспавнились копи. Уіу. The buzzer told the monkey you are choking me. Really sure. Ізі фарм, блять. Поки поїхав по одну туди-сюди, то отримав ще одну, заспавнилась. Я не проти такого. Нахай нам та мафія, ми самі тут мафія. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Кого йобне током? Хуйня. Ні, там трошки довший час. Треба, якраз я встигаю сюди по машину добігти, і вона має з'явитися. Бо коли ми на вантажівці приїхали, то не було автівки ніяк.
Зараз ще десь 800 долярів буде. Well, each gal to kiss the boy she kissed goodbye. Що, кіцик? And they'll come marching down. Нормально, ще 800 доларів запасом буде. Що? Що ти хочеш? Що? Що таке? Що, ти сидиш мене чаруєш? Ти сидиш мене хоч зачарувати? Ти хочеш мене зачарувати? Та боже, роз'їбіть йому ту вівкалку там. Так, а в людини я можу забрати авто? Я хочу це авто забрати. Get out of there. Олазь! Можу. Paris, Malta, Italy was the planning ground for what is expected to be the final invasion of Germany. President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill to draw up plans for a final offensive against Hitler's army. Не, кіт, я через тебе в ДПТ попав. О, стоять. Participate in the rebuilding process. Хочу цю машину. Either that, or they don't have good vodka in Malta. That's Radio News. I'm Lowell Harris. Олазь! Ладно, кому сказав? Come on, let's go already. First you treat me nice, then you're cold as ice. Get the fuck out. Я маю машину. Look into your angel eyes. They're little devils in disguise. One little, two little left side thread. They lead me on, then they behave. And who Ще й з мерчиком вкрав машину. Ну все. Де там моя хата? Хто знає, де хата Джо Барбари? А я так доїду, так знайдемо. Я мушу цю машину собі засейвити, але мені, напевно, гра скаже, ні, ніхуя. А ти що, ще би її в чорний колір пофарбувати. you're good, you're bad. Wish I knew what made you do like you do. I look right straight into your angel eyes. I see their little devils in disguise. Got one, got two, lips I crave. Still they just say, please behave. And who's that smart and certain party knows it too. Good little bad little you. Good little bad little you. Можна заїхати в гараж. Something I can do for you? Soothing
music for all you night owls. This is Empire Classic Radio, ECLA. Hey, you looking for a new set of wheels? Take your pick, pal. License plate. For you, no problem. You want a new plate? You got it. We can paint it any color you like. Take your pick. Вау! А ти що? Маньяча машина. Маньяк, машина спеціально для тебе. Так, згадати би, де він живе, той Барбара. І, блядь, не сідай на клавіатуру. Не пам'ятаю, де Барбара живе, бо то я що-то...
Зараз, бо я ще продав охолодження на OLX від... Ну, що я колись купляв, і в мене хтось з глядачів просив, щоб я його не продавав. Що він в мене купить, а так і не купив. Зараз кажу, щоб написали Дані. Може сьогодні ще й його продам. Ні, я мушу сам знайти. Ну, або ви підказати можете хіба що. Ми що, спішимо проходити? Я думаю, ні. Press Radio News. I'm Lowell Harris. Ladies and gentlemen, not in all my 15 years of doing the news have I ever had to report on such a horrific story, nor have I been privy to just the extent of some men's evil. But it is my duty to tell you that, upon liberating a Nazi prison camp in Auschwitz, Poland, Russian soldiers discovered mass graves as far as the eye can see. It is estimated that these graves contain the remains of thousands upon thousands of the Third Reich's prisoners. Prisoners who likely succumbed to the same malnourishment and mistreatment that... Так, мені треба на 2 хвилинки відійти, запакувати це. Може сьогодні зараз заїдуть, заберуть і відправлять. Так що пару хвилиночок. I'm Lowell Harris.
Так, я тут. Так, все, запакував. Ну, я правильно їхав, вона десь тут має бути. Я майже, бачите, майже доїхав, я так і їхав сюди. Але я мушу маньякову машину зберегти. Вийшло. Куда ти, блядь, сука, повертаєш? Їхала прямо, хуяк собі повернула. Ну все, машина вже не їде. So take it from me, Jeremy Sundstrom, and grab yourself an ice-cold Master Beer. Master Beer, the freshest ingredients for the best taste. Добрий день, є хто дома? Yeah, who is it? Vito. Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. Okay, come in. Йоп, ти що, який в нього магазин? Привіт. Так отже, це про тебе Генрі говорив. Yeah, you got his merchandise. Його добро в тебе? Well, here it is. Yeah. MG42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we called her. She's a beauty. 25 pounds, 7.92 caliber, 1,200 rounds per minute, fastest in the world.
250 round belt, 3/4 of a mile effective range, and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting, but unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey, you need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service too. No shit. Не брешеш? Точно не брешеш? Постій, де ти був? В Нормандії? Ні, Африка? Дай вгадаю. Africa? All right, let me guess. Operation Husky. Рація Хаскі. Так, і в якому полку? 504th Parish. 504-й парашутний. Ти десантник? Говорять, там спекотно було. Yeah, well, it wasn't no picnic. Як сказати, не пікнічок. Мене поранили і додому. Yeah, Purple Heart and the DSC. Огряне серце і хрест. Cross? Ну то потрібно ж хрест. Я тобі скажу, їх роздавали. It was in Normandy. We hit you. Не роздавали за будь-що. Я був у Нормандії, ми висадились на Юта Біч. I was crawling over the fence on the way back. Блядь, сів на вуха нам. Нам треба на діло йти, алло, тіп. Oh, hey, it was good enough for a discharge. Look, I really gotta get going. All right. Hey, by the way, I'm Harry. Hey, Vito. Hey, good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me. There you go. I hope you drove here. She's a big girl. Good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for. Хвилинку. Now don't you ever let him get you all alone. He's the worst companion ever known. He doesn't know how to keep Matty pace. The pessimistic character with the crab at his face. When there's any trouble, Йоп, твою мать, я це донесу? he enjoys the graveyard. He loves ghosts. Smile, he'll disappear. Leave no Vito, I'll see you soon. fuddy-duddy with the crab at his face. Ні, ну дивіться, якщо не вийде в фазмофобію комусь пограти, то то я може ще мафію запущу, але подумаю зараз. Чи це буде з 19-ї. Чи з. Ну, буде. Чекай. Спати хочу.
Я не бачу титрів, бо в мене кіт сидить перед монітором. Не мудруй, Джо. Мій батько був людиною честі. Коли Муссоліні прийшов до влади, справи пішли погано. Батько зрозумів, що або мене заберуть в армію, або я сяду. Так що він відіслав мене в Америку і влаштував у Клементі. Ну, тікай. So what happened to your father? He said he was too old. Він сказав, що занадто старий. Фашисти його заарештували, він помер у в'язниці. Вони навіть не повернули тіло, щоб ми могли його поховати. Burial. That's rough. Жорстоко. So how's your English so good? А де ти так вивчив добре англійську? Томі, ось вони. Vito, aim for the fat bastard. Цілься в товстуна. Зніми його, поки він не втік. Alright, showtime. They got guns up there in that window. It's him, Vito. Waste that fat fuck. We got them all. Stop shooting that fucking thing. I'm going nuts over here. Back me up, Vito. All right, Vito, here we go. Got you covered, Vito. Move. Is that А де мої коктейлі Молотова? You're fucking brilliant. Move it, Vito. We can't let that fat bastard get away. Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, we'll cover you. We're coming for you, Porky. Back me up, Vito. I got it. All right, Vito, here we go. I won't want to get on your bad side. Oh, that's the best you got? Oh, fuck. Watch out. What the fuck is that? Way to get you. Не вийде з дробаша так, як в першій частині залітати, на жаль. That's him, Vito. Waste that fat fuck. We got them all. Stop shooting that fucking thing. I'm going deaf over here. Back me up, Vito. You're fucking brilliant. All right, showtime, Vito. Move it, Vito. We can't let that fat bastard get away. Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, We're we'll cover coming you. for you, Porky. Back me up, Vito. All right, showtime, Vito. Come on, let's go. Chop, chop. Come on, help! Oh, fuck. Watch out. Back me up, Vito. What the fuck is that? Way to get you. I won't want to get on your bad side. God damn it, now this whole fucking place is gonna burn to the ground. What a waste of booze. Vito, come on, huh? We gotta move. Back me up, Vito. I won't want to get on your bad side. Oh, no! No! Oh, God! Oh, God, no! Oh, that asshole shot me. Fuck!
shoot like my sister. Okay, hit the button, Vito. Ой, Come on, we're taking the elevator. What the hell are you doing, Joe? вискарик п'є. Pretty good stuff. You should try it. Drinking on the job, huh? When'd you turn Irish? Here they come! Shit, they got Tommies. Take the boss upstairs. Ой, йоптою. Shit, there's an army of them. You okay? We'll get them. Vito, Joe, do something. You can't just fucking sit here. What the fuck do you expect me to do? They're shooting at me, for Christ's sakes. Vito, do something. You're the expert here. All right, Vito, go, go, go. You're fucking dead. Come on, Porky's upstairs. Нормально я зайшов. Головне, той стояв йому па фігу. We got them all. Stop shooting that fucking thing. I'm going deaf over here. Going in. Stop, you move. I won't want to get on your bad side. Come on, let's go. Chop, chop. Move it, Vito. We can't let that fat bastard get away. Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, go. We'll cover you. We're coming for you, Porky. All right, showtime, Vito. Come on, let's go. Chop, chop. Going in. Oh, that's the best you got? Oh, fuck. Watch out. Going in. What the fuck is that? All right, showtime, Vito. God damn it, now this whole fucking place is gonna burn to the ground. What a waste of booze. It's a good day to Back me up, Vito. No! Going in. Stay sharp, Vito. Okay, hit the button, Vito. What the hell are you doing, Joe? What? Thirsty? Я пити хочу. Кльова випивка, спробуйте. Drinking on the job, huh? П'ємо на роботі, та? Коли це ти вибрав, да?
Vito, here we go. Shit, there's an army of them. Fucking best you got. Vito, Joe, do something. We can't just fucking sit here. What the fuck do you expect me to do? They're shooting at me, for Christ's sakes. Come on, Vito, move. Come on. Come on, Porky's upstairs. Are you scared yet, boy? Don't kill me. Не вбивай! Не потрібно! У мене дружина! Не потрібно! У дружина це не аргумент, блін. Don Clemente sends his regards. Oh. Блять! Fuck you, sorry you. Мій дружина, блять! Пацюк єбаний. Where'd he hit? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh yeah, it's bleeding all over the place. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, you idiot. Take it easy. We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. All right, let's get you to the car. Oh, Marona, you're heavier than you look. This fat fuck. He almost shot my balls off. Take it easy. You missed him by a mile. Hey, careful. This fucking hurts. Yeah, well, you can walk if you don't quit your moaning. I don't want to die. Hey, you're right. I don't need to get pissy. Oh, leave that deal. Fuck. This whole fucking place is coming apart. Damn it, I knew it. This is my 13th contract. It's a fucking jinx. What do you mean, you lucky bastard? Hurry. Fire special. Так, куди тут іти, цікаво? Oh, damn smoke. Shit! Vito, find a way out! Ні, ну логічним було б десь знайти систему пожежогасіння і відкрутити вентиля десь отут. Shit! Vito, find a way out! Типу, блядь, find a way out, блядь. Shit! Vito, find a way out! Shit! Vito, find a way out! Shit! Vito, find a way out! А, так просто можна було вийти. All right. Oh, God.
Fuck. Зараз треба від копів відірватись. If I don't make it. Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. Doc will give you a few stitches and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh, you shouldn't talk right now. Helps conserve your strength. I seen that in a movie once. Yeah? And what happened to the guy in the movie? He died. Nah. Цікаво, гіршої машини не було. Vito, come on. Can't this thing go any faster? Going as fast as I can, damn it. Well, it ain't fast enough. Just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball, and you're telling me to relax? Блять, куди я? Ну, що за навігатор їбучий? Fucking grandmother. So, fellas, who is this guy? What guy? This guy we're taking Henry to. El Greco? He's a doctor. Throw him a couple of bucks, he patches you up. No question. Questions asked. He's the guy you go see when you can't go to the hospital, genius. Why the hell wouldn't you be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you, first thing they do is call the cops. Yeah. So El Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, Vito. You've always been a quick healer. Must be your diet. Hey, Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. Just hang in there, pal. Be at El Greco's in a minute. I can smell the souvlaki from here. Hey, Vito, step on it. Henry's sweating like a whore in church back here. You know what would make me drive faster? You state zit. Ну, ми мали би встигнути. Vito, there. Come on, Vito. At this rate, we get there fast if we walk. Блять, треба буде йому за ворота ще зараз заплатити. You El Greco the doctor? Ви Ель Греко? Ні, художник. Painter. A friend needs help. Нашому другу потрібна допомога, стікає кров'ю. We owe you one. Get him inside. Hello, Wait. I got money for you. For the job. Take it. You know this could have waited. But thanks. And hey, thanks for everything. Дякую за все. Yeah. Все, буде з ним нормально. Stay here with him. Meet me in my place. All right. Ну, 2 штуки баксів. Ну, та те що. О, ви обрали, можемо поїхати віддати гроші. Get the fuck out. Дай, бей, старий. As it comes on ECNR. О, переїхав людину, ви бачили? А копам пофіг.
Чуть не врізався. Так, ходімте додому. Зараз дамо їм грошики. Vito, hey! Віто, привіт, як справи? Тихо, ні. Приніс гроші віддати батьківський борг. Та чудово, Віто, я хотіла сама як-небудь розплатити з частинами. У мене є трохи. Він нас не вб'є. Я б не був таким впевненим. Звідки те, скільки грошей, Віто? Ти нічого поганого не натворив? Не бійся, все гаразд. Дякую, Віто. Не питання. Гаразд, мені час, не хочу, щоб мене бачила мама. Не бійся, я що-небудь придумаю. Гаразд, поцілуй її від мене. Бля. Ну добре, все, мінус 2 штукаря, у нас ще 7 є. Вирушайте додому. Watch out, hey! Hey, watch where you're going. Ну все, з боргами сім'ї розраховано. Завтра вже вступаємо в сім'ю. You're in my way. Oh, what am I, invisible? Чи з чорного ходу заходимо. Там же ж можна по-нормальному наче зайти. Та чатик. На сьогодні по мафії ми все. О 19:30, напевно, будемо грати в Фазмофобію. Вам гарного, приємного завершення цього дня. Побачимось пізніше. Всім добра.